Hi friends, welcome back to Anira Trends. Today here I am with a special video tutorial which is Kalamkari necklace, and this is made of cotton Kalamkari material and is very trending these days, and it really goes well with cotton kurta, plain kurta, for linen saris and cotton saris. It's really trendy but also a very unique ethnic one. And if suppose you are watching me for the first time, you can just click on the red color subscribe button and click on the bell icon for future notifications. Let's get started. These are the required materials for this project, and here I am with a beautiful face printed Kalamkari material which is cotton one. Don't go for any synthetic or polyester kind of material, that won't suit for any jewel making, I mean the fabric jewel making. Okay, and cut out the face for the project. Here I have trimmed this white one. I have this both red and white one, so here I am using white one. So the next step is using canvas. This is used for collars in tailoring, and place your cutout over the canvas and stick the cutout over the canvas this way. Use generous amount of glue. Since we have used this cotton one, this won't soak well. That's the reason I have asked and told you not to use any kind of synthetic material, because glue really soaks well in the synthetic materials. Okay. Yeah, here I am placing the material over the canvas. Press it firmly. If suppose you find few areas doesn't stick well and there is no glue, you can just reapply the glue and stick it. Okay. If suppose you find any of this, you can just reapply and stick. And for my previous tutorial, Kalamkari tutorial, that is Kalamkari Jhumka one, you gave really good response, so that's the reason I am making this Kalamkari necklace. So it's one of its kind. So let it dry for some time. Then for the back side, I am going to apply a black cloth. This is like of very thin velvet one, but you can use even cotton. So apply generous amount of glue as we did for that Kalamkari cutout. So here I am placing my black cloth. So let it dry for some time. See, first we have that Kalamkari one, then canvas, then that black one. Okay, these are the 3 layers. This is more enough to hold the pendant. So to trim it, you can either use any small scissors like this or go with any normal scissor that you have. Leave like really small gap as a margin and trim off this way. If you want, you can use that really small scissors to cut in the corners. So this way you can just remove the excess. This may look like bending because I am just cutting off before it get dried.
So if it dried, then you can just see how stiff it is. Based on the response, I am going to make few other alternative methods in this particular pendant kind of necklace. Okay, and if you want more of this kind, please comment. So here is the trimmed one. See how beautiful it is. Here is the red one. Just comment which one you like, this white one or the red one. Okay, I really like that. And for the necklace, here I am using some wood bead. Either you go with gold tone or silver tone, and the rope, black color rope. This is available in any shops nearby, and if not, you can use any cotton black thread also. Here I am using like about 1 meter because I need it really lengthy one, like a long chain. So add your bead. This is the adjustment bead at its back, and then I am going to add the tassel. That will give a really like professional look. You can just make this kind of necklace and sell it for like 500 to 1000 rupees even, because this is very unique. And this is the first tutorial for this necklace, I think. So here I am making my tassel. This is silk thread. This gives such a neat and professional look for the necklace, for the hara. So knot it as we do for any normal tassel one. இந்த நெக்லஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது ரொம்ப நாளாக செய்யணுன்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் இப்போ தான் டைம் கிடச்சி செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை ஆட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஹியர் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஆட் தி பீட்ஸ். இதனோட எண்டில் வந்துட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஐ மீன் ஐ ஹவ் அப்ளைடு க்ளூ டுவர்ட்ஸ் எண்ட் டு மேக் இட் ஷார்ப்பர் டு இன்சர்ட் யுவர் பீட்ஸ். So this way you can just insert. இது வந்துட்டு இந்த லினன் சாரீ, பிளெயின் காட்டன் குர்த்தா, எப்பயும் சம் பிளெயின் குர்த்தா மேலே இது போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். லைக் நயன்தாரா வந்துட்டு இந்த லினன் சாரியில் கட்டிட்டு வருவாங்களா அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு, அந்த மாதிரி சாரீஸ்க்கு இது செம்மையாக இருக்கும். இது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது, பட் ரொம்ப ஈஸி செய்கிறது. நீங்கள் சூப்பராக செஞ்சு போட்டுட்டு போகலாம். மோரோவர் இதை செஞ்சு நீங்கள் சூப்பராக சேல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள். இதில் இன்னும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. நான் வர வீடியோஸில் நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த ரெட் கலர் ஒனில் நான் இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் பிளேஸ் யோர் rope wherever you want and plan and stitch it. ஸோ ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். தட்ஸ் த ரீசன் ஹியர் ஐ அம் மேக்கிங் எ நாட். So simply stitch it. Make sure that you make really tight knots. See how stiff it is now. When the glue is really dry, it will become stiff. So I have done stitching it for like one side thread. So
So in the same way you can just stitch the rope to the other side also, I mean the other end of the pendant. So stitch it the other side also. If you find anything extra, you can just trim off. So it's ready now for the first one side. For the other side you can stitch it. I'll show you after stitching. இது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான வீடியோ. இது மேபி ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் உங்களுக்கு, பட் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல், ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்ஸ். ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நீ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பீடு நல்ல லென்த்தியாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். நீங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா அப்படியே செம்ம ஸ்டைலிஷ் லுக் கொடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்னோடய சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மோரோவர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை. இதே மாதிரி இந்த ஒயிட் கலரும் பண்ணலாம். ஒயிட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக சைடில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன். ஃபார் ட்ரிம்மிங் ஹேவ் லெஃப்ட் சம் ப்ளூ கலர். யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் ஒன். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ டெக்கரேட் இட். இன் மை ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ. ஸோ ஃபார் the white face you can find some blue line in the outer side. The red one I have trimmed really well. You can just see the difference. There is no maintenance issue for this one, and you should not soak this one in water. That's the only thing. So if suppose you like it, give it a like, share, subscribe and comment. Okay, till then take care friends. Bye bye.